Yes, good afternoon, officers. Let's do today's newspaper analysis, 11th June 2025. Five very interesting topics are there. Fast, quick glance at them. So, what are the topics for today? Targeted policy intervention to boost green mining. Issues about green mining. Blaze on cargo vessel sparks oil spill issue. Pollution board to decide on future FGD units. What is FGD? Anil Chudam. Pollution board FGD. India's population asset 146.39 crore. UNFPA. Won't tolerate abuse of visas. So majorly five major topics: green mining, oil spill, FGD, population issue and visas issue. These are the major topics for today. So targeted policy intervention to boost green mining vehicles. Issue is that. So let's look at all the concepts and the important things which are required for your UPSC. Quick glance kodam. Targeted policy intervention to boost green mining vehicles. Intlo ఉన్న concepts ఇవి. Policy urgency, cost effective shift, tailored incentives, market potential ఏముంది, global context లో ఎట్లా, how this task is very important, and what is the effective outcome. These are the major points we will be discussing. So urgency in green mining policy, cost effective shift, economic manchili, tailored incentives to improve movement towards green mining, market potential ఎంత ఉంది, ఎంత డబ్బులు మనం సంపాదించవచ్చు, global context లో how it is going to affect relations and all that, and finally what is the outcome of all these programs. ఇది మేజర్గా మనకి పనికొచ్చే విషయాలు. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఇస్ పాలసీ అర్జెన్సీ. అసలు ఏంటో చూద్దాం. అర్జెన్సీ ఆఫ్ పాలసీ ఎందుకు ఉందంట. ఇండియా అర్జెంట్లీ నీడ్స్ అ క్లియర్ టార్గెటెడ్ పాలసీ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్ హెవీ అర్త్ మూవింగ్ మెషినరీ. హెవీ అర్త్ మూవింగ్ మెషినరీ, దాన్ని HEMM. వై? మైనింగ్ ఎమిషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దీనివల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి? ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించడం వల్ల ఇంపాక్ట్స్. గ్రీన్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ మైనింగ్, విచ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గిపోతుంది. ఇండియాస్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ NDCs, అది హిట్ అవుతుంది. అండ్ క్లైమేట్ గోల్స్ కూడా హిట్ అవుతాయి. సింపుల్. సో policies for alternative fuel. ఓకే, హెవీ అర్త్ మూవింగ్ వెహికల్స్ ఎందుకు? ఎమిషన్స్ తగ్గించడానికి. దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది? గ్రీన్ మైనింగ్ టువర్డ్స్ ఎమిషన్స్ పెరుగుతుంది, కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గుతుంది, నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్నెస్ అవుతుంది, అండ్ క్లైమేట్ గోల్స్ కూడా సెట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ షిఫ్ట్. సో గ్రీన్ HEMMs హ్యావ్ లోవర్ లైఫ్ టైం, అదొక పెద్ద ఇష్యూ compared to traditional diesel powered HEMMs, but require upfront capital support for adoption. ఇది మేజర్ ఇష్యూ. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇన్సెంటివ్స్ లైక్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీస్, ప్రీమియం రిబేట్స్ అండ్ ఫ్లీట్ మోడర్నైజేషన్ సపోర్ట్ కెన్ అన్లాక్ అడాప్షన్. దానివల్ల ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ తగ్గిపోతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ which are very useful for your mains. So capital subsidies, premium rebates, fleet modernization, adoption, and curb carbon dioxide emissions. All of them will simultaneously happen. So keep that in mind. Next, market potential and growth. India's mining equipment market projected to grow from 6.4 billion to 11.34 billion. And compound annual growth rate is around 6.5%. That because of HEMM adoption cheste, from 6.4 it will go to 11.4 billion. That is a target achievement. దీనివల్ల ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి, లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరుగుతాయి, న్యూ జాబ్స్ పెరుగుతాయి, టెక్నాలజీ అండ్ మైనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్. గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ లో హౌ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. In the global context, if you observe, examples చూద్దాం. Anglo-Americans hydrogen powered mining trucks and Norway's electric vehicles. దానివల్ల ఏమైంది? Policy show how targeted subsidies
వల్ల గ్రీన్ అడాప్షన్ డ్రైవ్ బాగా పెంచారు ఇక్కడ. సో వాట్ డస్ ఇట్ ప్రూవ్? దట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్లాంటి ఆల్రెడీ వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి మనం కూడా చేయొచ్చు అని మనకి నమ్మకం వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇండియాలో బ్యూటీ ఏంటంటే ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళని ట్రై చేయనిస్తాం, అది బాగుంది అంటే అప్పుడు మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ జోన్ నుంచి బయటకు రావాలి. వై డూ దే థింక్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్? బికాస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ లెట్ ది అదర్స్ ట్రై ఫస్ట్, సీ హౌ ఇట్ ఇస్. సో దాన్ని కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేసి మన ఇండియన్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సెట్ అయ్యేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో ఆల్రెడీ మనకి ఆంగ్లో అమెరికన్ హైడ్రోజన్ పవర్డ్ వెహికల్స్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ అండ్ నార్వే యొక్క ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో నౌ గ్రీన్ ఆప్షన్. దీనివల్ల ఇండియా కెన్ రెప్లికేట్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రిక్ సొల్యూషన్స్ అండ్ లో కార్బన్ పాత్వేస్. దానివల్ల గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్నెస్ కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు. సో గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ లో యూ కెన్ గివ్ దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సీ వాట్ ఇస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్? Strategic policies and green HEM adoption will drastically cut diesel usage. అంటే ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ మనకు తగ్గిపోతుంది, కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది, అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా గోల్స్ సెట్ అవుతుంది. సో ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ రిడక్షన్ అండ్ మైనింగ్ విత్ ఇండియాస్ నెట్ జీరో ఎమిషన్ టార్గెట్ని కూడా మనం తొందరగా అచీవ్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఇండియాస్ గ్లోబల్ పొజిషన్ యాజ్ క్లైమేట్ రెస్పాన్సిబుల్ మైనింగ్ లీడర్ అనేది ఒక పేరు వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్. So as I told you before, my target is to make sure that you clear the exam. That means you need fantastic points. Therefore, direct pointers istunnan meeku. Meeru smart fellows kabatti use these points, write the mains answers. Don't think much. So next topic for today, blaze on cargo vessels sparks oil spill alert of Kerala coast. Oil spill issues eppudu jaruguta untayi. Local flora fauna, ocean lo unna flora fauna disturb avutundi, water usage taggipotundi, and that stays for a long time. Dani clean cheyadam pedda problem. All these things have been happening for a long time. So let's look at the analysis of it. Singapore flagged cargo vessel, motor vessel, Van High 503 caught fire 88 nautical miles off Kerala coast near Kozhikode, leading to an oil spill alert. దానివల్ల ఇది శ్రీలంక టు ముంబై వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా 4 మిస్సింగ్ క్రూ మెంబర్స్ ఉన్నారు. Hazardous materials it is carrying including flammable liquids, solids and 2000 tons of fuel oil plus 240 tons of diesel. Severe environmental risk jarugutundi. So these are the major statistic points for it. Aithe highlight endante environmental impact and threat endante deen meeda ee fuel diesel storage on board threatens severe marine pollution if oil spill occurs, especially biodiversity like fish, plankton, coral reefs anniti kuda bhayankaranga they'll affect the biology of those flora and fauna. దీని వల్ల ఇవి దెబ్బతిన్నాయంటే దిస్ విల్ లీడ్ టు లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ పీపుల్ బాగా దెబ్బతింటది. ఎస్పెషల్లీ ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీస్కి చాలా దారుణమైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. లాంగ్ టర్మ్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ బీచెస్ అండ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఈ రెండు కూడా బాగా దెబ్బతింటాయి భయంకరంగా. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, MV Vakasho 2020లో మారిషస్లో స్పిల్డ్ 1000 tons of fuel oil. అలానే ప్రెస్టీజ్ ఆయిల్ స్పిల్ 2002 స్పెయిన్లో ఓవర్ 60,000 tons of oil released, causing extensive ecological damage. So these are previous examples of oil spills which have destroyed the oceanographic biodiversity completely and ecological flora fauna baga disturb aina situations vachinayi. So these examples you can give based on previous things. So how do you respond? Especially measures the Indian Coast Guard is taking is vessels like Samudra Prahari and Sachet for firefighting operations. We can mention this. Salvage experts are being deployed at Kochi, while aerial surveillance is conducted by Coast Guard Dornier aircraft. You have to know these things. Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS. దీని మీద ఒక వీడియో ఆల్రెడీ చేసాము, just have a glance at this. Search and rescue operations బాగా చేస్తారు using the word SARAT. SARAT means search and rescue aid tool. It's very important for your prelims. And you can also mention in your mains. Especially objects moving south-southeastward towards the next 3 days. Next, legal and administrative actions. Kozhikode District Collector Singh activated district level oil spill response team ఒకటి establish చేశారు. MARPOL, Marine Pollution Convention. ఇది MARPOL to prevent marine pollution from ships. That has already been established and that is based on global standards. Next, polluter pays principle.
This is the most important thing. So if your ship is polluting the ocean, then you have to pay for all the loss which has occurred ecologically. It applies making the shipping company responsible financially as well as legally responsible for the cleanup and damage. Only the polluter pays. That's the highlight point. కొంచెం భయం భక్తి జాగ్రత్త అన్ని ఉంటాయి దానివల్ల. What are the problems with respect to this vulnerability? Oil spill vulnerability. India's exclusive economic zone (EEZ) is a high risk area due to heavy maritime traffic వల్ల oil spill vulnerability ఇండియాలో చాలా ఉంది. Ecosystem sensitivity. India's western coastline hosts coral reefs. ఈ దెబ్బ పడ్డాయంటే మొత్తం mangroves gone, fish gone, అన్ని గ్రౌండ్ కి దెబ్బ పడే ఛాన్స్ ఉంది. Cross border implications. Spills can drift neighbor, especially towards Sri Lanka and Maldives కూడా అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళు మన మీద కంప్లైంట్ చేస్తారు. Potential consequences if oil spill occurs: tourism gone, fisheries gone. రెండు ఎగిరిపోతాయి. Human health issues: toxic fumes, contaminated seafood. ఈ రెండు మనకు దొరుకుతాయి. And finally disputes and insurance claims కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. Such incidents underscore and shows importance need for ఒక rapid marine emergency response and stringent maritime regulations తీసుకోవడానికి. This will be the chance for bringing a policy based on it. So oil spill vulnerability, ecosystem sensitivity, cross-border implications, potential consequences, human health issues, and what is the policies that you have to bring. So ఈ డైరెక్షన్లో మీరు ఆలోచించి మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద మీరు ఎంత చదివినా ఎంత గుర్తున్నా ఎగ్జామ్ పేపర్ మీద ఏం పెట్టాలనేది మీరు ప్రిపేర్ కావాలి. అది ప్రిపేర్ కాకుండా మిగతావన్నీ ఎంత చేసినా సరే వేస్ట్ అయిపోతే తర్వాత నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ టాపిక్, పొల్యూషన్ బోర్డ్ టు డిసైడ్ ఆన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ FGD యూనిట్స్. మినిస్టర్ చెప్పారు. ఈ FGD ఏంది ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ముందే పెట్టాను సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు స్టడీ. FGD స్టాండ్స్ ఫర్ ఫ్యూయల్ గ్యాస్ డీసల్ఫరైజేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Fuel gas desulfurization. It is a pollution control technology used in coal-fired power plants. Pollution control tech, especially for industrial process and coal-fired power plants. China, daridranani adi absorb cheskuntaru. How it works? FGD units retrofit equipment installed in power plants. So they remove. What do they do? Their basic function is to remove sulfur dioxide తీసేస్తారు. So this will act as a very important point for prelims. So final ga ee FGD deniki to remove sulfur dioxide from the coal fired power plants, and then coal is then burnt. This is done. How it is done? Reactive substances like limestone slurry or lime that absorbs sulfur dioxide. That is a concept. So when you put limestone, what happens is sulfur dioxide directly absorbs. The limestone will absorb the sulfur dioxide. So sulfur dioxide burning jarigadu. Danivalla emissions taggipotayi, and the gas that comes out of the chimneys of power plants is absorbed chestuntadi. So ikkada limestone slurry or lime. This is very very useful for your prelims. Prelims ki meeku direct conceptual question in science and technology idi. S&T chemistry. So chemistry lo chala important direct basic question. So keep this in mind, how it works అనేది. So just have a glance at this in the meantime. FGD అంటే ఏంటిది, what does it do, what does it actually finally do అనేది మీరు గ్రహించుకోవాలి. Why it is important? Environment benefit, acid rain తగ్గిస్తుంది, crops damage తగ్గిపోతుంది. Acid rain ఎందుకు ప్రాబ్లము? Crops ఎగిరిపోతాయి, forests ఎగిరిపోతాయి, buildings ఎగిరిపోతాయి. So acid rain. Health benefit, particulate pollution అది తగ్గిపోతుంది, అండ్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్, ఆస్తమా అండ్ లంగ్ డిసీజ్ తగ్గిపోతాయి. క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్, సల్ఫేట్ ఏరోసోల్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ దే విల్ రెడ్యూస్, అండ్ దే కెన్ ఆల్సో కూల్ ది అట్మాస్ఫియర్ బట్ వర్సన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ. అండ్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ CPCB mandates FGD units for coal-fired power plants to meet emission standards. So ఇది పాలసీ. So these are all the important points. Environment benefit, acid rain తగ్గిస్తుంది. Health benefit, particulate pollutions, illness తగ్గిస్తుంది. Climate impact, sulfate aerosols, and central pollution control board for coal-fired emissions and standards. So, ఇది మనం ఆర్టికల్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్. So, Union Power Ministry awaiting Central Pollution Control Board's FGD units mandatory for all coal-fired plants. High-powered panel by Principal Scientific Advisor Ajay Sood for scrapping polish and mandatory FGD installation to avoid operational and cost-related burdens. Next, retrofit equipment to capture sulfur dioxide from coal combustion gases
helping reduce particulate pollution and acid rain impacts. 92% of India's thermal plants are installed, yet inka cheyali. Exemption could affect overall air quality and health impacts. Sulfate aerosols. దీని మీద మనకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్ రావడానికి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. Which are useful for climate cooling, like geoengineering effect, can worsen respiratory illness and reduce visibility, smog formation valla. These major problems from this particular sulfate topic. That is the whole point. So just have a glance at these major points. So sulfate aerosols is the issue. Uttam dangerous happen. So we have to pick up that part. Right. Next topic. India's pollution has reached 146.39 for UNFPA. So data with the Muksari. 146.39 as of April 20, overtaking China. Total fertility rate has declined to 1.9, which is dangerous. Endukante 2.1 undali. 170 crore before 40 years. 170 crore people below 40 years untaru. Elderly 65 plus years population is 7%. Expected to rise with a life expectancy projected to reach 71 years. Currently India's life expectancy is 67.5, 68 years. It leads to 71 years. Youth segment remains strong, 24% between 0 to 14 age group, 17% 10 to 89 group, 26% 10 to 24 groups. Decennial census postponed to March 2027, last held in 2011. Sample registration system SRS shows TFR remained at 2.0 in 2021, reflecting slowing replacement rate. This is the most important point. See, the point is, there are countries like Germany and Japan which have, it's called shrinking population. Ade oka level ki vachestaru where they cannot antakante ekku cheyadaniki ledhu valaki. Shrink అయిపోతుంది and the population cannot be replaced. That means Japanese ni over the period of future ante we draw and show these were Japanese, these were Germans అని చూపించే పరిస్థితికి వచ్చారు వాళ్ళు because of this population. So again population reversal చేయాలంటే young population come, China కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉంది. So అందుకే replacement level is very important. UN report identifies crisis in reproductive agency, lack of contraceptives, family planning and informed choices, challenges in controlling fertility rates. Already ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియో చేసాం, ఫర్టిలిటీ రేట్స్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది, హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ అంతా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ ఎట్ దట్. సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, elderly population rising elderly population, pension schemes లో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. TFR hints at potential labor shortages because aging population concerns ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ లేబర్ ఫోర్స్ కి పెద్దగా వాళ్ళ వల్ల డెమోక్రటిక్ డివిడెండ్ పెద్దగా ఉండదు. దానివల్ల సోషల్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది ఆర్టికల్ 47 of the Indian Constitution లింక్ అవుతుంది with where directive principles which direct state to raise the level of nutrition and standard of living, highlighting the need for family planning initiatives. So this is constitutionally valid points. Next, average number of children a woman would have in her lifetime, which is TFR of 2.1, is the needed replacement of population for developed countries. Fertility rate at which a population exactly replaces itself from one generation to the next, that is called replacement levels. So oka generation chanipoyina sare there is another generation which is ready, that is called replacement level. Adi 2.1 undali. Economic growth potential that can result from shifts in population age structure, especially when the working population is larger. Adi avutundi when the working population larger, demographic dividend kuda bhayankaranga shift avutundi. A graphical illustration shows ఇది అవసరం లేదు మనకి. Next, Demographic Service System India provides reliable annual data on birth and death rates. Nationwide census conducted every year, 10 years, ensure detailed population data. Ability of individuals, especially women, to make informed decisions about their reproductive health and family planning is very, very important. Directive principles of the part of the Indian Constitution guiding the state to improve under Article 47, it tells the state that public health, nutrition and standard of living all should be maintained. Therefore, constitutionally mentioned gavati, it becomes a duty and responsibility of the state that all these things are being delivered to the public. Next, won't tolerate abuse of visas, violation of law, says US Embassy. US Embassy statement on visa abuse. US Embassy reaffirmed that while legitimate travel is welcome, unlawfully is unaccepted, signals strict stance on visa misuse, illegal entry, potential tightening of Indian travels. Response to the viral video of Indian student at Newark Airport, Sankale is discovered. So, ministry informally raised concerns. Washington and New York demonstrates India's diplomatic pushback and advocacy for citizens' rights abroad. Indian consulates direct contact with American authorities cheyadam jarigindi. So, documentary invasion, a video evidence by Kunal Jain highlighted students handcuffed in distressed condition, exposing potential human rights violation.
Visa documentation amplifies democratic pressure to ensure fair treatment of Indian citizens. So past incidents reference earliest previous ga kuda shackles place bettaru. Adu kuda dangerous. Al marar al nasty fellows varu. Recurring pattern of concern regarding the treatment of Indian nationals by the US. అది యుఎస్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఏమైనా జరిగితే వాళ్ళేమో సూపర్ చేస్తారు. వాళ్ళు షాకిల్స్ వేసి సంఖ్యలు వేసుకోపోయినా సరే మనం సైలెంట్గా ఉండాలి. ఎట్లా ఉంటుంది? దిస్ నాట్ ద టైం. ఇప్పుడు ఇండియా ఇచ్చి పడేసారు. Repatriation flights showed hundreds of shackles, creating diplomatic tensions. Now, broader implications for India-US relations ఏమవుతుందంటే such incidents can strain bilateral relations, especially people-to-people exchanges and student mobility భయంకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి. Potential implications for visa policies, travel advisories, and public perception could influence future visa norms, bilateral dialogue, and human rights. These are the major points. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. So these are all the important points for today's newspaper. ఒకటి visa issue, ఇంకోటేమో directive principles of state policy, population issue. Then we have done FGD goals, pollutions, oil spill, and then we have done potential market of this one. So let's check if you have done all the points. Targeted intervention of green mining chesamu, oil spill issue we have done, FGD we have done, population issue we have done, and visa issues we have done. So these are all the major points for today's newspaper article. Majority of them are useful for your mains. So points right చేయడం జరిగింది. వీడియో చూడండి. 3 things, revise. RQ చేయండి, you get your score. So that's all for today. Have a nice day. Take care. Shaman Paidikonla signing off. Bye.